वासुदेव पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So we are discussing about the management of epilepsy in homeopathy. Продолжаем разговор о том, как лечить эпилепсию в гомеопатии. So yesterday we have seen the scope of sulfur in treatment of epilepsy. Вчера мы говорили про то, что хорошо использовать сульфур, начинать с сульфура при лечении эпилепсии. Today we study some more remedies in connection with epilepsy. И сегодня мы еще несколько препаратов рассмотрим, которые могут быть использованы при этой патологии. So generally a remedy, two remedies we can observe. One is cupromet. Обычно часто встречаются купрометаллик And other one is agaricus. и агарикус. So agaricus generally it has the tendency of twitchings and involuntary movements of muscles. У агарикуса есть тенденция к этим вот всяким подергиваниям и движениям непреодолимым. So in agaricus, actually there are symptoms which are common to epilepsy. А у агарикуса вообще картина симптомов, она близка к картине эпилепсии. Агарикус – это мухомор. So it may be with or without aura. Его можно применять при эпилепсии с аурой или без нее. It is indicated in both petit mal and grand mal type. И его можно применять как при истинной эпилепсии, так и при ее мягких формах. Помним мы гран-мал и петимал. Забыла, смотри, перевод. Будем называть эпилепсией и мягкой формой эпилепсии. So every episode of epilepsy is followed by great weakness, prostration. После каждого эпизода эпилепсии, после каждого приступа, обычно у человека очень сильная слабость, прострация. Confusion of mind. А? Confusion of mind. Ага, в общем, ум такой. Господи, как мы говорим, когда в уме мешание? Беспокойно? Нет, не беспокойно, нет. В общем, не очень хорошо понимать, что происходит. And sometimes memory loss. И иногда теряет память. Хуже. Это эпилепсия. То есть у него он не вполне понимает, где находится, что происходит. Да. И потеря памяти. So Kent says the involuntary movements of facial muscles
make him look awkward. Когда у него могут мышцы лица двигаться разные, и он выглядит немножко странно при этом. Ну да, при эпилепсии. So in cupromet, there is a intense colic leading the patient into convulsions. Про металлику картина очень сильно конвульсий, которые ведут вот к этим сильным движениям в теле. Violent contraction of muscles. Мышцы спазмируются. Контрактуры мышц. Контрактуры. Ну, когда она застывает в одном положении. So the leading factor is always pain. Leading factor is pain, yes. И у него обычно ведущим фактором является боль. У купромет, мы говорим, да? Купрометалия. There is another medicine called cicuta virosa. Cicuta. Цикута. Ага. Есть еще другой препарат, цикута. So here, like in agaricus, it also has the choric movement of muscles. Colic movement of Choric. Muscles. Цикута. У цикуты колики. Колики у мышц. Choria. Колик. Нет, извините, не колики, а хорические движения, как при хории. Ну, все то же самое на самом деле. Непреодолимое. Repeated cyclic movements of muscles. Повторяющиеся циклические движения мышц. With or without loss of consciousness. При этом сознание он не теряет. Sometimes the control over bladder is lost. Sometimes Control over urinary bladder is lost, И иногда, causing urination during fits. иногда у него теряется контроль над мочевым пузырем, и непроизвольное мочеиспускание происходит. Biting of tongue. Иногда он прикусывает язык. We are telling about Homoeo or Cicuta. цикута. Это мы про цикуту говорим. Цикута подходит для таких симптомов. Then the remedies like natrum sulph, arnica are indicated after head injury. After? Head injury. Иногда мы используем натрий сульфурикум или арнику, если эпилепсия развивается вследствие травмы головы. Due to the formation of clots in the brain tissue, there is irritation
and it in turn causing convulsions. То есть в этом случае эпилепсия может быть следствием того, что в голове образовалась какая-то гематома или тромб, и она просто давит на эти центры. Получается такая судорожная активность. И тогда арника и Тогда арник и натриум сульфурикум. Натриум сульфурикум — это вообще великий препарат при даже очень давних травмах. Вот там 100 лет назад, если есть последствия с головой после этого. In agaricus, after every excitement, any excitement, he gets into epilepsy. А кальпус мы даем в тех случаях, когда эпилепсия наступила после эпизода очень сильного возбуждения. Агарикус. Мухомор. In in some brain fevers, etc. As we mentioned yesterday, due to the heavy rush of blood into brain may cause irritation and convulsions. In such cases, the remedies like belladonna are helpful. Если же у нас эпилепсия явилась следствием какого-то воспаления, в том числе воспаления в мозгу, то часто мы используем белладонну. Irritation and violence can be observed. И в этих случаях мы наблюдаем раздражительность у пациента и такое, агрессивное поведение. So epilepsy, which is after the patient gets into fear, then we have to think of remedies like opium. Если же эпилепсия развивается вследствие депрессии, которая последовала за сильным страхом, тогда мы должны думать о таких препаратах, как опиум. For example, a boy was taken by his parents to a horror movie, and he has intense fear while watching it. Then he develops this epilepsy. Then a dose of opium may permanently cure the epilepsy. Например, родители взяли ребенка куда-то, я не услышала, что, смысл имеется в виду туда, где он сильно испугался. Может, от кино испугаться или от аттракциона испугаться. Очень сильный страх испытал ребенок. И после этого у него дома развилась эта эпилепсия. Тогда мы можем дать опиум. We can also think of Ignatia Iosamus. Или также мы можем думать в этом случае об Игнации или Гиасцамусе. Why not aconite if it is just recent fear? Aconite also, yes. Yes. Можно и аконит. Suddenly, if they bring the patient within 48 hours after fear, then we can give aconite. I couldn't understand. Within 48 hours, it acts well.
Aconite acts very well when it is administered within 48 hours of commencement of any problem. If you get fear, if you get fever, if you get anything in aconite, we have to administer the medicine within 48 hours after starting. А конец это вообще, препарат первой помощи, поэтому мы его назначаем, например, при лихорадке, мы его назначаем в первые 24 часа болезни. И также, если вот прям недавняя совсем был испуг недавний, тоже первый препарат это аконит при свежем испуге. Аконит, Generally, акониту. so generally, when the epilepsy case come to us, 90% they will use all the medicines and in final stage they will come to us. Но обычно к нам приходят с эпилепсией тогда, когда они уже прошли всех врачей, каких можно было пройти. И приняли все лекарства, какие можно было принять. So when we were studying in college, I think I have given this example here. A calf was chased by a bull Да. and it has fallen into a drainage pit. With great struggle, they have taken it out of that pit. It was so intensely terrified. It is not even putting her tongue inside. So much fear and fit. It is locking down like a picture. At that time, my professor administered Aconite 200. Within 5 minutes, everything was normal and went. Пример нам она тоже приводил, чудесный, когда за маленьким теленком гнался бык. И он очень-очень испугался, он бежал от него и упал в канаву. И когда его вытащили оттуда, он находился в таком шоке, что он не мог даже язык засунуть внутрь, он таращился, и у него язык висел, он был в ступоре таком от страха. Ему дали аконит 200, и через 5 минут он засунул язык обратно в рот и побежал нормально. Пришел в себя. Удивительно совершенно действие. Я давала Лизиной собаке, которая падала в обморок, ей надо было лететь на самолете. Она даже в автомобилях падала в обморок от страха. И мы дали ей даже раньше, чем началось это, прям когда сели в самолет, она дала ей аконит 30, потому что, можно и 30 написано. Вот, и собака нормально летела, вообще ухом не повела. I was giving aconite to little dog of Lisa, you remember? When they had to fly to another country, because she is crazy about her dog, Yes. she's dragging it everywhere she is going or traveling. She's so when traveling, I gave aconite even not Okay. 30 years, and it was absolutely calm the whole night long. And in general, any travel, even auto travel, was horror for her. So when a person gets into this type of epilepsy after an insult in the public, we can think of euthanasia. After what? After Insult. Если у нас развилась эпилепсия после инсульта, мы можем думать об игнации. Why Ignatia? Because of this insult, the suppression of emotion. For example, if in office the subordinate was called by an officer
in front of everybody, he points out him and scolds him, insults him. After that moment, he starts his fits. First time he gets this epilepsy at that time, and later on goes on. I translated insult as a stroke. No, No, not stroke. не после инсульта. Одно и то же слово для инсульта и для оскорбления по-английски. Я неправильно перевела. Если явилось результатом оскорбления какого-то, человек так распоряжался, например, подчиненного оскорбил начальник, босс, он ответить ничего не может, подавил свои эмоции, и у него начались судорожные припадки после этого. Тогда нужно просто давать игнацию. Если после Препарат оскорбления развили стенки. то же самое. Если после оскорбления, Оскорбление все, что развили мальчик. не только после оскорбления. На оскорбление можно обидеться. Да, А если в данном остановка случае не обида, в данном случае шок, эмоциональный шок. Да. Ну, то есть, как горе. Больше. Игнация — это больше горе, это не обида. А если довольно сильное оскорбление, а что-то сохраняется? Спасибо. Нет, это точно, если тихий сохраняется. She is asking about twitching. Her son, Galina's son, after very great insult, he developed this the tics twitching. Yeah, and it is the insult was very long time ago, and this symptom is still now. It is still there now. She is asking if we can give this in Ignatia. Yes, we can try. Which potency? Because of this disappointment, in highest degree, better to give in 1,000. Not less. Yes. I think. Да, конечно, да. So another most commonly we use after sulfur is naxomica. После сульфура мы часто используем, второй по популярности после сульфура это ноксвомика. You mean second after sulfur it is a consequence or it is just as popular? Commonly used. Второй по популярности. Here the aggravation is from anger, excitement. Да, и в данном случае мы думаем о ноксвомике, если у нас приступы наступают после приступа раздражения или гнева, то есть человек разгневался и начинается приступ. Тогда мы думаем про ноксвомику. And if epilepsy in drinker, in alcoholic. Alcohol, yes. Some remedies are there like naxomica, agaricus. Agaricus also acts well after convulsions after drinking. И агарикус. Агарикус тоже хорошо работает при алкогольной вот этой эпилепсии. Но там тоже на это нужно смотреть, на эмоции. Если алкоголик очень раздражительный и не гневный, тогда ноксвомик. Whenever there is much constipation and when he tries hard to expel the stools, then there is an episode of epilepsy in naxomica. У ноксвомики будет также запор и неэффективные позывы. So any correlation in between constipation and this attack? Yeah, after constipation, whenever he tries hard to expel the stools, with that excitement he will get it. В данном случае речь идет о том, что, допустим, у него запор,
да, и неэффективные позывы. Неэффективные позывы, когда позыв есть, он старается, но ничего не получается. И бывает, что приступ начинается от этих неэффективных позывов, и тогда точно будет сломится. Also, due to overexcitement of nerves, we can see this in Noxomica patient. There are extreme movements during fits. Excitement of Extreme movements of muscles. Мгм. Также мы у пациентов ноксвомики видим очень сильные вот эти вот движения, ну, вот эти навязчивые движения мышц. Сила такая сильная. And in Kent, he has explained many types of this contraction of muscles like opisthostonus. И ноксвомика, yes? Мгм. У ноксвомики также может быть вот эти вот апистотонус. Ну, как когда дети выгибаются. Это тоже нужно. Да. Потом даже спина бывает неправильно, когда Extreme bending of whole body. Когда очень сильно перегибается спина. Это не только у детей бывает, это при эпилепсии. Взрослый человек тоже. спину, и потом его встать позвоночник. In adult, in children it can be quite often. Yes, Adult yes. also can be. And then we can also sometimes lachesis is indicated in epilepsy. Иногда по симптомам выходит лакезис. So the convulsions come during sleep. Если, особенно думаю о лакезисе, если у нас конвульсии наступают во время сна, потому что у лакезиса обострение ночное. So an infant brought to our clinic when she was about 9 months of age. Can you repeat 9 months after birth, she brought to our clinic for the epilepsy. So during sleep, she used to get gas of body, salivation. During sleep, he got salivation. It's true. То к мастеру привели ребенка, у которого во сне была сильная, ну, с эпилепсией, у которого во сне было сильное слюноотделение. So she could not put her neck straight. Internet interrupted. Say it again, please. There is the neck. She could not put her neck straight. It is always the muscles of the neck were very weak. We are talking about chair or not? Yes, we are talking about a child. Да, ребенок не мог выпрямить шею. Because of... So она не могла выпрямить шею, потому что такая была слабая. Она не могла держать голову. so she was suffering with this fits since birth. И у нее были с самого Since birth, рождения... she was suffering with. У нее с самого рождения были эпилептические припадки.
судорожные припадки. They are increasing the dose of tegretol syrup for fits for that infant. Dose of Tegretol in allopathy. ему давали аллопатические таблетки. Какие спасибо? Да, он сейчас пишет, какие, да. Секретол. Секретол. Allopathic medicine. Это аллопатические препараты ему давали. So after giving it, she was completely stuporous. But the stupor is in stupor, these fits are increasing. Да. И от этих таблеток ребенок впал в совершенно ступорозное состояние, но при этом судорожные припадки становились все сильнее, хотя они увеличивали дозу. So here in this case, we started the treatment directly with laxatives. И в этом случае мы начали лечение лакезисом сразу. Given laxatives 200 ch. 200 ch. 200. Linda, why lacazis he explained? Because during sleep. Because the attacks, потому что у него как раз припадки были во время, во время сна, и вот это вот слабость шеи у него была. Препарат лакезис 200. So she reacted well for this remedy. And the gap between two episodes was increased. First, they increase. Gap between the two intervals of episodes increased. И ребенку стало лучше. Как это могли узнать? Промежуток между припадками стал больше. Then later on, every day she used to get fits before raising. Before? Rising. Но каждый день Before rising in the morning. У нее каждый день продолжаются эти припадки утром перед тем, как встать. Then slowly, every week she used to get this episode of fits. Every week, once in a week, she used to get. Once a week she had this episode. А потом они стали один раз в неделю. So she was more active. Она становилась более и более активной. But one side of the body was stiff. Но одна сторона тела все равно оставалась такой напряженной. So we inquired about the delivery. We inquired about the delivery. About the birth of the baby. Is it natural or C-section? They said it is by. About birthday, the delivery. Because maybe the cause is in the delivery. They inquired about И так как оставались симптомы, они стали расспрашивать маму, как происходили роды. Потому что they said the delivery is with the help of forceps. И там действительно была история накладывания щипцов. By basing on it, we have given a dose of natrum sulfate. И тогда мы дали ребенку дозу натриум сульфурикум, потому что речь шла о травме головы. So later, the part which was stiff was loosened. There are movements.
И у него вот эта сторона, которая была вся напряженная, она расслабилась и начала нормально двигаться. But the episodes of fits increased. But what is The episodes of fits were more frequent. Но при этом участились эпизоды припадков эпилептических. So we waited for 1 month after natrum self, and После, again we administered lachesis. и после натрия сульфурикума мы подождали 1 месяц и снова дали ей лакезис. Because we gave time because we have I want to be sure that the blood clot is gone completely if there is any injury. Дали целый месяц, потому что я хотела убедиться, что те вот эти микротромбы, которые, видимо, были причиной этих эпилептических припадков, чтобы они рассосались на натриевом сульфурике. So with after that with almost 4 or 5 doses of lachesis, she was much better. И потом, после этого лакезиса, прям буквально в течение нескольких часов она почувствовала себя лучше. She is 5 years going to school. Сейчас ей 5 лет, она идет в школу. Ходит в класс. Дарили опять лохизис 200? When you repeated lactasis, it was again 200. No, whenever the frequency of fits are increasing, we have repeated that dose. Unless the interval, if the interval is decreasing, then we have repeated the dose. Mhm. And the interval is becoming better with long gap, then we are not repeating. So in 2 months, 6 months like that. But you gave 1 yes? Yes, finally we have given 1. No, after natrium sulfuricum, you gave which condensed? Natrum sulfuricum we gave 200 CH only. Natrium sulfuricum each, which condensed? 200. 200. But after natrium sulfuricum, the cases in which condensed? I did not 200 only. 200. 200. Натрий сульфурикум тоже был 200, потом лакезис был 200, дальше они не повторяли его, потому что было улучшение все время. Ну и заканчивали лечение 1 Because we are getting good improvement with 200 CH, Да. it is no point to increase the dose. Да, они не повышали потенцию когда, сразу, потому что было хорошее улучшение. У нас есть правила. Also, we have many remedies all remedies which have this nervous excitement may be indicated in the cases of epilepsy. We have to see for Materia Medica. We have to see for symptoms, modalities, and causation. Вообще, все препараты, которые на нервное возбуждение работают в материи медики, мы все можем посмотреть, в смысле, все можем иметь в виду при лечении эпилепсии. Просто нужно смотреть в репертуаре модальности, сверять их и по модальностям изначально. So the patient is more emotional, then the management. In management, daily we give Cali phosphoricum D6. Yeah, I didn't understand. Calipos, I understood. I didn't understand what it is. If the epilepsy is in persons who are more emotional. Okay. We also have to add this calipos. Да, если мы видим, что человек с эпилепсией, он такой эмоционально возбудимый, нервный, тогда мы должны еще, кроме основной дозы, давать калий-фосфорикум D6. Соль. Что следует? If there is this tremors repeatedly in every episode, after giving an indicated remedy, generally we give Cicuta virosa in 6 CH. А если у тремор, Tremors of muscles.
during epilepsy. продолжается, то после основной дозы они еще дают цикуту в шестерке. Or in cases where there is loss of consciousness is more, then usually we give two remedies. When there is an attack, acutely we give Или если у человека человек все время теряет сознание во время приступов, тогда они дают два препарата. В остром состоянии, во время приступа они дают Voinanthus cracota. оинантус кракота. Оинантус кракота, не слышала такого препарата. Another one is Кракота. And in between? and the other one is ginkgo biloba. In between the acute states? No. When during treatment, when they get an attack, because when there is attack, we do not administer remedy. No? After attack, we administer remedy. Yeah. When there is attack, we can give these in mother tinctures. They are helpful. Yeah. Voinanthus cracota, ginkgo biloba. Да, извините, я не так сказала. Мы так его лечим, человека, а во время приступа мы ему даем в материнских тинктурах оинантус кракота или гинкго билоба. Гинкго билоба. Материнских тинктурах. If the patient is Argentine nitricum patient, whenever he gets into anxious conditions, he falls into epilepsy. Если у нас пациент, который каждый раз, когда Аргентум нитрикум because when he is anxious, he can Nervous. человек расстраивается, если у него начинаются вот эти вот приступы, тогда аргентум нитрикум. Whenever he is nervous, Но когда у него есть повышенная нервозность. before writing exams, or suddenly if the officer calls him, or suddenly he is asked questions, then he may break into epilepsy. Before exams? Exams, yes. When the Аргентум нитрикум это препарат, который очень сильно нервничает перед экзаменом. Вот если он разнервничался перед экзаменом, например, ну или перед каким-то важным делом, и у него начался из-за этого эпилептический припадок, тогда мы ему даем аргентум нитрикум. То есть сильная нервозность перед каким-то событием. Иногда это просто поход в театр. Или вечные эпидемии. Если у него это вызывает сильное волнение, если это сильное волнение вызывает эпилептический припадок, то это даем. So, in agaricus, there is a interesting point given in Kent that if his daily routine is disturbed, then he gets nervous, then he gets into this epileptic attack. He's very conservative, yes. Yeah, obsessive. We talked about obsessiveness now. It was observed in agaricus. He is obsessive. Yes. So it's To routine. If the routine is disturbed, then he is disturbed. У агарикуса есть такой особенный симптом, что он очень, ну, в смысле, он прямо навязчиво как бы привязан к своей ежедневной, постоянной, одной и той же рутине. Если она нарушается, он из-за этого начинает нервничать, у него начинаются эпилептические припадки, тогда мы ему даем агарикус. Это, знаете, про отвечание чувства. For example, if he is coming in a route to home from office,
every day. Suddenly he went to office and while coming back, there was a board. This road is under repair. You please take another route. Then he is nervous and he may get into fits. Ah, somebody goes to work from a special road. Yes. If, And the road is it's just, disturbed, it is Например, человек ходит одной и той же дорогой на свою работу. Вот. И в какой-то утром он ходит на эту работу и выясняет, что она вся перекопана, ну, в смысле, и он не может по этой дороге пройти, и он начинает очень сильно нервничать, у него начинается эпилептический припадок на этой почте. Тогда мы ему дадим агарикус. Agaricus. I didn't know this symptom of agaricus. This concept. It is there in Kent. Material medical. Interesting. Yeah. So if a child, Actually, I also do not remember this. While I am revising yesterday, I saw this symptom and I feel surprised. Oh, yesterday I was revising for today's lecture. So I am going through this agaricus and I saw this symptom. I felt excited. Yeah. Да, я говорю, я этого симптома не знала, агарикус. Говорю, я вчера, говорит, когда лекцию подготовился, тоже, говорит, увидел, вспомнила это. Почувствовал. А? Ну да, да. If, for example, a person every day at 2 o'clock is having his lunch, and one day something happened and no lunch at all. And he's so much nervous and developed. Yes. Ну да, да. Ну да. So there is another point also. In Naxwamka, he thinks he is under a discipline, and if it is disturbed, he gets into excitement, he gets anger, shouts on others. Или, например, Максвомика, который очень любит дисциплину, и вообще очень дисциплинированный товарищ, такой педантичный. Вот. И если что-то нарушает эту дисциплину, он начинает беситься просто по этому поводу. Ну, в смысле, очень сильно раздражается и испытывает очень сильный гнев. И тогда вот, да, можно дать им вспомнить. To the ability to adapt to new conditions is very difficult for him. Да, и как-то приспособиться к новым меняющимся условиям для этих людей очень тяжело. And there is another commonly using remedy for involuntary movements of feet especially. Can you guess? Involuntary. Fidgetity of feet. Zincumet. Yes, zinc metal. Fidgetity of leg, yes. Есть еще один хороший препарат, который тоже может быть использован при эпилепсии, если у него вот такие вот сильные движения, ну, навязчивые движения, вот, особенно ног, тогда это будет цинкометаль. Его дают не только на эпилепсию, есть люди с беспокойными ногами. Это вообще достаточно часто встречающийся симптом. Когда они ложатся и не могут найти себе место, они все время ногами сучат. Нет. Там у них беспокойство ног именно потому, что они как бы вот, они называют это крутить ноги. Я говорю, болит? Нет, крутит. Я говорю, как? Ну вот никак не найду позу, где мне нормально с ногами. Сучат ногами, вертятся. Беспокойство ног. I'm sorry, I was explaining about this fidgetity of legs. Yes. There is also another interesting point.
And this is my observation. Whenever we get these ginkomet patients, children, Yeah. if we forcefully stop his movement of legs, then he gets into nervousness. Ah, just a minute. So Syncomet also not only in sleep, also he can just do like this. Да, Yes. тогда вот это ноги, это тоже цинкометаль. Да, и здесь такое наблюдение, цинкометаль, цинк. Цинкометаль, правильно. Вот этот ребенок, который дергает ногой, если ему вот так вот сделать, ну, прекратить это дергание, тогда он начинает сильно раздражаться. I didn't know about this. I thought it is only in the... This is my observation. When we forcefully ask him to stop moving his feet, he may get into anger or a nervousness, something, other abnormal emotion, or he cries. Причем, чем меньше ребенок, тем он ярче показывает, да? Если мы ему говорим, перестань дергать ногой, он постарается это сделать, допустим, если постарше, он начнет нервничать. Если мы прям вот ее придавим, ну, как бы, заставим его, тогда маленький совсем может расплакаться. Ну, то есть, ему плохо, да. Окей. So many other remedies are there. Но на самом деле, It is, любые for другие... example, in actia resmosa, there is this hysterical spasms in the muscles of neck. The head moves backwards and he fell down without consciousness. Then he gets into convulsions, trembling. After this spasm in the neck, Yes. например, у артерицемозы, цимцифуги, может быть такое, что ей защемило шею, например, спазм в шее, и после этого развивается эпилепсия. So, generally, there is one more point I want to add. This epilepsy is whenever we want to terminate the allopathic drugs, okay, when we stop gradually, then sometimes the convulsions increase. And in such cases, a dose of sulfur 6CH is much useful. Okay. And we are stopping very gradually, yes. Yes, gradually. But still, in some sensitive people, there is an aggravation. Хорошо. Очень важный момент. К нам, когда приходят люди, которые уже долго принимают препараты, мы не можем их прекращать сразу. Мы всегда должны их прекращать очень-очень постепенно. То есть, да, мы даем свои препараты и говорим сокращать дозу. Постепенно очень делаем. Но иногда все равно, даже при таком постепенном сокращении, бывает очень сильное обострение. То есть хуже становится. И, естественно, боятся пациента. Тогда им нужно дать дозу сульфа 6, и часто это снимает это обострение. Can we repeat that dose of sulfur 6? Can we repeat the dose of sulfur 6? Linda is asking. Yes, we can repeat. Maybe every day we can give 24 hours also. Sometimes in severe cases, we are given the sulfur 6 daily also for 3 or 4 days. Sometimes we are given it daily within the gap of 24 hours. Sulfur 6 in severe cases. Long time, yes. Long time. Линда спросила, можем ли мы повторять эту шестерку сульфура в таких случаях, когда идет это обострение. Он говорит, что раз в 24 часа мы можем ее повторять, и иногда бывают такие случаи, когда мы повторяем в течение долгого времени. In acetic acid, after loss of fluids, he gets a tingling sensation in the nerves. Tingling sensation in the nerves, which in turn cause this involuntary movements.
Yes. In acetic acid. Which? Acetic acid. Acetic acid. Loss of fluid. After loss of fluid. Даем ацетиковым ацидом, если у нас болезнь развилась вследствие потери жидкости тела. Acetic acid as consequence after loss of fluids. Yes? Loss of fluids after diarrhea, after menstruation, Например, после сильной менструации или после диареи, after vomitings. после рвоты упорной. Generally, we use China for the good recovery, but if he is getting into convulsions, it is better to give acetic acid. Потому что мы говорили, что при потере жидкости обычно очень хорошо работает хина. Но если речь идет о том, что последствием потери жидкости стали эпилептические припадки, тогда лучше работает ацетикум. So yesterday we have discussed one more criteria of fits for only some period of time to avoid something. Вчера мы говорили о том, что, когда мы разговаривали про симптомы эпилепсии, мы говорили, что нужно что-то исключать на какое-то время. And we can give chamomilla, anacardium. Что-то я не поняла, по-моему. What did he say? No, before. What did he say? No, for avoiding school or for avoiding something. Yeah. Да, все, извините. Вчера мы говорили о том, что есть те, кто симулирует. Да? Ну, дети, например, которые симулируют припадки, потому что им не хочется в школу ходить. Ну, тогда мы им даем хомомилу от Anacardium. или анакардиум. So they will get exactly the same symptoms of epilepsy or something else. And they can get any disease. Да, и это распространяется не только на симулирование припадков, а если они что-либо симулируют, ну вот, дети, которые делают вид, что они болеют для того, чтобы в школу не ходить, им можно давать эти препараты. Pulsatilla also. Pulsatilla can lie. Pain in belly to avoid school. Also. Pulsatilla also can have this, for example, she's saying that she has pains in the belly, Yes. not to go to school. She will get real pain because fear of school, fear of themselves or something. But in chamomilla, anacardium, they act like having real pain. Я сказала, что пульсатил тут тоже может быть, если у ребенка возникнет, ребенок жалуется на боль в животе перед школой. Но она то поясняет, что у пульсатилы на нервной почве развиваются эти боли, действительно, они просто развиваются. Когда им нужно дать пульсатил, чтобы не было этих болей. Но у хомомилы и анакардиума у них нет никаких болей, ничего, они просто врушки. Because the peculiarity of pulsatilla is, whatever intensity the symptom may be, after and before that symptom, she is absolutely normal. No one can guess that she is suffering so much. У пульсатила есть особенный симптом, когда у нее развивается какая-то боль, она делает это очень резко и заканчивает так же резко. То есть вдруг на ровном месте у нее что-то началось, и на ровном месте потом закончилось. И обычно родители вообще тяжело верят этому ребенку, потому что думают, что он симулирует. Но у нее могут развиться эти боли. And one more important remedy in this epilepsy, which we can remember, is if there is a tumor in brain tissue and it is causing epilepsy, vomitings, giddiness, headache, then master said that tuberculum in 50,000 CH, if we can administer in time, then the tumor will go.
without surgery. Еще один очень важный момент. Иногда эпилептические припадки начинаются из-за того, что в мозгу растет опухоль. И в этих случаях мастер блестяще лечил пациентов, давая им туберкулину 50 одну дозу, которая убирала опухоль, убирала припадки. 50. Because in brain tumors, when we know the symptoms, it is already late. He may die. In many cases, after getting 1 or 2 episodes, the patient will die, isn't it? In brain tumors, time is very less. If we can administer in time, then it may help him. И в этих случаях он давал прям вот сразу такую высокую дозу, потому что там мало времени может быть. Потому что если растет эта опухоль, то он просто во время эпилептического припадка может умереть. Или от этой опухоли. Linda is asking question. Yes. In the case of clot injection, COVID injection, we have a lot of brain tumor. Yes. Can we give that remedy for this? She's asking, after this COVID injection, After COVID injection, yeah, vaccination. Vaccination, yes. A lot of people, they have these tumors in the brains. Can we give tuberculin 50,000 in this case? Because it is due to vaccination, we think we can give Calimur or something else. But the tumor, when it has the classical symptoms of vomiting, headache, dizziness, fits, convulsions, at that time we can administer tuberculin. The presenting symptoms are important. Линда спросила, сейчас вот после вакцинации ковида очень у многих людей образовались эти опухоли в мозгу. И она спросила, можно ли их лечить туберкулином. И она ответила, что туберкулином мы можем лечить, если есть симптомы tuberculin. So which symptoms, she said? Vomiting? Intense pain, vomiting, sometimes loss of vision, loss of consciousness, epilepsy. Потеря сознания, эпилепсия, головокружение, рвота, еще что-то, не знаю. Ну, короче, вот эти симптомы, если есть, тогда можно туберкулином по симптомам давать. Если же нет, если это рассматривать просто как следствие вакцинации, то может быть калий муриатикум можно дать, может он поможет. Are you giving as consequences after vaccination? You are giving Calimur only and sulfur. You don't give Tuya because some homeopaths they are giving Tuya as consequence after vaccination. Vaccination, yes. Generally, we give Calimur and Tuya also. Tuya also cancels the many bad effects. Medornum, not so prominently, but this sulfur, Tuya, and sometimes Naxomica. Okay. Да, если мы рассматриваем болезнь как прям последствия вакцинации, как последствия вот аллопатического вмешательства, мы можем давать, кроме калия муриатикума, сульфур, тую и даже наксомику. Many nosodes, every nosode in Materia Medica they give that they cancel the bad effects of vaccination. Даже, на самом деле, почти любой нозод материи медики, он убирает вот эти дурные последствия вакцинации. If we have a good amount of symptoms, then we can understand which is the active miasm in him, and then we can prescribe accordingly. Ну да, мы должны опираться в любом случае, даже когда мы назначаем эти вещи, мы должны все-таки опираться на симптомы и на ведущий миазм. Peter has some question. 50 или 50.
Нет, 50 это было на этот, это конкретная опухоль была. Здесь 200 дают. In which potency you are giving this sulfur, calimur, tuya, and noxor? 30 or 200. 30 или 200. So mostly these vaccinations they affect the nervous system and differences in the bloodstream. We observe that because after that they may get these cysts anywhere in the body, maybe in heart blood test or liver damage, kidney problems. По нашим наблюдениям, вот эти вот вакцинации, они что-то делают с кровью, с клетками крови. И по нашим наблюдениям, потом вот кисты могут образовываться в любой части тела. Not only cysts, unfortunately, a lot of cancer after Yes, this. cancers. Cerebral cancer. Yeah, very quick cancer. Yeah. Ну да. Не только кисты, но и по нашим наблюдениям много рака после этих вакцинаций и очень быстротечного. Лена добавляет. Le tinnitus après Covid. Il y en a beaucoup. There are a lot of tinnitus Yes, after COVID. COVID. How to approach? Yeah. There is a question from Linda. Hmm. I already passed 2 questions. Hmm. So she's asking, after COVID, a lot of people have tinnitus. Have Tinnitus. tinnitus. Yes. Okay. Sound in the ears. How to approach to treatment? Generally, after calimur, then we can see if it is only a sensation or there is any changes in the tissue there. Depending upon it, we can select a remedy. Обычно после калимора мы должны выбрать какой-то препарат, опираясь на то, есть ли там структурные изменения или это просто ощущение tinnitus. Что это? Да. Вопрос задала Линда, что очень часто после ковида For example, звуки в ушах, tinnitus, шум в ушах. for example, after this vaccination, a patient comes to us. He has this with this symptom of tinnitus, and when we inquire, he is having episodes of weakness, loss of appetite, dizziness, and slow recovery if he has any pain or something. Then a dose of China. This weakness is also gone, and the tinnitus is also. Ну да, например, к нам приходят после вакцинации с этим жалуясь на tinnitus, на шум в ушах. Вот. И если у них есть еще слабость, головокружение, такие вот симптомы, то хина хорошо помогает. Но вообще хина – это хороший препарат на шум в ушах, потому что часто после анемии даже шум в ушах. Скажи, пожалуйста, а ковид и вакцинация все-таки разные вещи? Да, Линда спросила про ковид, а он говорит про вакцинацию. Мой опыт такой, что очень похожие последствия. For example, after vaccination. Это разливали. For example, after vaccination, we are given calimur, but the patient is oversensitive and she is affected by every change in the weather, and it is increasing the tinnitus. Then we can give a dose of pulse stimulant. So if she is very sensitive, Mild, and is affected by changes in weather. Если приходят после вакцинации с этим tinnitusом, мы даем калий-муриатику, но наблюдаем еще у нее повышенную чувствительность к перепадам
давления или погоды, ну, то есть чувствительность к погоде, то мы можем дать пульсативу. Another question from Linda. About tinnitus. I have a patient, Medorinum patient, Medorinum tubercular patient. Yes. And he got the tinnitus Yes. after COVID. COVID. And I tried Calimere, I tried Shina, but nothing else. The particular is when he's in the crowd or in the group, he cannot bear the nose. Okay. It's very weak. Nervous. Nervous or weak? Yeah, he made the whole investigation in there. Yeah. They can find nothing. Linda is telling, is asking about her patient who after COVID had this tinnitus. And the patient himself, he's very tubercular and also Medarinum patient. She tried Calimere, she tried China, but it didn't give any result. And one particular symptom is when he's crowded place in here, for example, he cannot bear any sound. No, He becomes irritable or no, it's uncomfortable with the he nose. becomes very uncomfortable with these loud sounds, with the sounds in the audience. And I made all investigation and He made all investigations, so the ears are perfect. Is there any vertigo? No vertigo. So you can try. Is he a nervous patient by nature? no, it seems very calm, like Medorinum. He seems very calm, but this calmness is like in Mandarino. You can give Medorinum directly. I have given nothing. She tried. Oh, I No tried. use. Then you give a dose of sulfur, and then you give Medorinum. Okay. Sulfur Medorinum. Yeah, maybe. Sulfur then. You tried also what? Huh? You said you I tried. tried also Maxwell, and it was doing a little bit well. She also tried Metsol, and this gave some very mild relief, but not completely, not much. You can, if it is he has any syphilitic background, then you can give a dose of cephalum, and then try Merxol. Линда спрашивает про свой случай, когда после ковида у человека развился шум в ушах, он сделал все анализы, у него все там прекрасно, это просто ощущение. Он шел на медаринуме, на туберкулинуме, такой пациент, и у него был, она попробовала калимуриатику, хину, ничего не помогло. И у него такой один яркий симптом, что когда он где-то в среди толпы или в аудитории, где есть какие-то шумы, ему очень большой дискомфорт представляет любой вот шум в толпе. И доктор сказал сначала попробуй Медарин, но Медарин она тоже пробовала. Потом он сказал, дай сульфур, низкую дозу, и потом снова Медарин даешь, ну, чтобы блок снять. Вот, но потом Линда уточнила, что она пробовала еще Меркуриум солюбилис, а Меркуриум солюбилис дал совсем небольшое улучшение, совсем без этого, без, ну, какого, неудовлетворительного улучшения. И тогда он сказал, поменял назначение, тогда, говорит, сначала симфилином дали, а потом снова Меркуриум. И здесь, ну, то есть, это, потому что Меркуриум солюбилис это сифилитический препарат, то есть мы убираем блок с сифилином и снова даем Меркуриум, раз он дал небольшое улучшение. Нет, не сработало. Это назначение. Она предлагает дать сифилином, а потом повторить Меркуриум. Раз Меркуриум дал небольшое улучшение. I think This is very
Still, because we have many remedies which are useful really when we know the cause and perfect picture when we see during fits. So conium, Cocculus indicus, coffea, many remedies are there. Индика, ониум, Coffea. кофея тоже могут быть. На самом деле фраза начата была по-другому. Доктор сказал, что когда, так как у нас эпилепсия может дать самые разные картины, то, соответственно, по совокупности симптомов могут выплыть самые разные препараты, ну, в том числе вот он чисто. So whenever we go go for study of remedies, then we'll discuss. Whenever So after a time when we discuss about the drugs, when the time comes, then we will compare some more remedies during discussing a remedy. Дальше мы будем, когда рассказывать всякие другие истории, если какие-то вот случаи вот с определенными, ну, то есть, говоря о препаратах, мы тоже будем говорить, что еще может быть использовано во время эпилепсии, если я правильно понимаю сейчас. So thank you all, and tomorrow we will meet with mother teachers. Всем спасибо, завтра мы пройдемся по материнским симптомам. Спасибо. Васудева. Vasudeva. Vasudeva. Vasudeva.